We're now going to talk about the speed control of induction motor. একটা 3-phase ইন্ডাকশন মোটর বাস্তবে একটা constant speed machine, more or like a DC shunt motor. Constant speed মানে induction motor, 3-phase induction motor is like constant speed motor, as like DC shunt motor. We know that DC shunt motor হচ্ছে constant speed motor. DC shunt motor constant speed motor. Speed regulation of induction motor having low resistance is usually less than 5% at full load. ফুল লোডে ইন্ডাকশন মোটরের ফুল লোডে স্পিড রেগুলেশন less than 5%. However, there is a difference of practical importance between the two. Whereas DC shunt motor can be made to run at any speed with wide limits. যে DC shunt motor যেটা আছে DC shunt motor যেটা আছে এটা এনি স্পিডে রান করা যেতে পারে এবং এই স্পিডের লিমিটটাও ওয়াইড লিমিটটাও বেশি এবং এটার এফিসিয়েন্সিও ভালো এফিসিয়েন্সিও গুড এবং স্পিডের যে রেগুলেশন ম্যানিপুলেট করা যেতে পারে কিভাবে এ সিম্পল ফিল রিওস্টেট এবং স্পিড রেগুলেশন কিভাবে করা যেতে পারে ম্যানিপুলেটিং এ সিম্পল ফিল রিওস্টেট ফিল রিওস্টেট চেঞ্জ করলে স্পিড রেগুলেশন ইচ্ছা মতো কমানো বাড়ানো যাবে কিন্তু ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য না সম্ভব না কিন্তু ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে কি এগুলো সম্ভব না স্পিড রিডাকশন কিভাবে অ্যাকম্পেইন করতে পারি অ্যাকম্পেইন বাই করেসপন্ডিং লস অফ এফিসিয়েন্সি স্পিড কন্ট্রোল এফিসিয়েন্সির লস এবং
স্পিড রিডাকশন আসলে কার উপর ডিপেন্ড করে? স্পিড রিডাকশন কার উপর ডিপেন্ড করে? লস অফ এফিসিয়েন্সি and good speed রেগুলেশনের উপর। That is why it is much easier to build a good adjustable speed DC shunt motor than an adjustable speed induction motor। মানে আমি ডিসি শান্ট মোটরের স্পিড খুব সহজে অ্যাডজাস্ট করতে পারি, কিন্তু ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে এগুলো সহজে অ্যাডজাস্ট করা যায় না। different methods by which speed control of induction motor is achieved may be grouped under two main headings। তো এখন মেইন আলোচনায় আসি। আমরা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি স্ট্যাটর সাইড থেকে। আবার স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি রোটর সাইড থেকে। স্ট্যাটর সাইড থেকে কিভাবে স্পিড কন্ট্রোল করা যায়? by changing the applied voltage, by changing the applied frequency, by changing the number of stator poles। তাহলে কি কি চেঞ্জ? applied voltage, applied frequency এবং স্ট্যাটরের পোল সংখ্যা, নাম্বার অফ স্ট্যাটর পোল। রোটর সাইড থেকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি? রোটর রিওস্টেট কন্ট্রোল করে। রোটরের রিওস্টেট কন্ট্রোল করে। by operating two motors in concatenation or cascade। দুটি মোটর এর ক্যাসকেড করে বা কনক্যাটিনেশন করে। তারপর 6 নাম্বার, by injecting an EMF in the rotor circuit। রোটর সার্কিট এ EMF
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ইনজেক্ট করে। অর্থাৎ রোটর সার্কিটে আমরা যদি এমএফ অ্যাপ্লাই করি বা ইনজেক্ট করি, এটাকে বলা ইনজেক্ট করা বোঝাচ্ছে, ইনজেক্ট করি তাহলে ইউ ক্যান কন্ট্রোল আওয়ার স্পিড। A brief description of these methods would be given below. এক নম্বরে আমরা প্রথম তিনটা দেখব, এই তিনটা দেখব, তারপরে এই তিনটা দেখব। আচ্ছা, প্রথমে এক নম্বরে আসি, অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ চেঞ্জ করে। অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ চেঞ্জ করে কিভাবে করতে পারি? দিস মেথড দো দ্য চিপেস্ট অ্যান্ড ইজিয়েস্ট ইজ রিয়েলি ইউজড বিকজ এটা সস্তা, সস্তা কিন্তু ইউজ করা হয় না। রিয়েলি ইউজড, খুব কম ব্যবহার করা হয়। কারণ, এক নম্বর কারণ, a large change in voltage is required for a relatively small change in speed. ভোল্টেজ এর অনেক চেঞ্জ করলেও স্পিড খুব বেশি চেঞ্জ হয় না। দুই নম্বর কারণ কি? This large change in voltage will result in a large change in the flux density, thereby seriously disturbing magnetic condition of the motor. তো ভোল্টেজের তো অনেক চেঞ্জ করতে হবে, তাই না? এটার সমস্যা কোথায়? ফ্লাক্স ডেন্সিটির অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এটা মোটরের ম্যাগনেটিক কন্ডিশনকে ডিস্টার্ব করে। ফ্লাক্স ডেন্সিটি অনেক চেঞ্জ হয়, ভোল্টেজ অনেক বেশি চেঞ্জ হলে ফ্লাক্স ডেন্সিটি অনেক চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? ফলে মোটরের ম্যাগনেটিক কন্ডিশন, চুম্বকীয় অবস্থা, মোটরের ম্যাগনেটিক কন্ডিশন সিরিয়াসলি ডিস্টার্ব হয়, অনেক ডিস্টার্ব হয়। Changing applied frequency. Applied frequency চেঞ্জ করে এটা করা যেতে পারে। This method is also used very rarely. এই মেথডটাও রেয়ারলি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে?
খুব কম ব্যবহার করা হয়, rarely used. We have seen that synchronous speed of induction motor is given by, আমরা জানি যে synchronous speed হচ্ছে 120 f by p, 120 f by p. আচ্ছা, চেঞ্জিং অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি এই f যদি চেঞ্জ করি synchronous স্পিড চেঞ্জ হবে, খুবই সহজ। কিন্তু অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি তো চেঞ্জ কিভাবে করবেন? Clearly, synchronous speed and hence the running speed of an induction motor can be changed by changing applied frequency. However, this method could only be used in cases where the induction motor happens to be only load on generator, in which মানে ইন্ডাকশন মোটর হচ্ছে জেনারেটর দিয়ে লোড করা হয়, in which case the supply frequency could be controlled by controlling the speed of prime mover of the generator. যেখানে supply frequency could be controlled by controlling speed of the prime movers of the generator. যেখানে হচ্ছে জেনারেটরের প্রাইম মুভারের কথা বলতেছে, তার স্পিডের কথা চিন্তা করতেছে এবং সেটার কন্ট্রোল বাই কন্ট্রোলিং দ্য স্পিড অফ প্রাইম মুভার্স অফ জেনারেটরগুলার প্রাইম মুভারের যে স্পিড আছে না, এটা চেঞ্জ করে, এটা কন্ট্রোল করে, এটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করতে পারি। তাহলে এটার জন্য কি লাগবে? জেনারেটর এর প্রাইম মুভার, জেনারেটরের প্রাইম মুভার জেনারেটরের প্রাইম মুভার চেঞ্জ করে, জেনারেটরের প্রাইম মুভার চেঞ্জ করে জেনারেটরের প্রাইম মুভার চেঞ্জ করে, প্রাইম মুভারের স্পিড না, প্রাইম মুভারের স্পিড চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে আমি এই অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করতে পারবো। বাট here again the range over which the motor speed may be varied is limited by economical speed of the prime mover. কিন্তু ইকোনমিক্যালি বা রিয়েল লাইফে কিন্তু আমাদের যে ইকোনমিক্যালি যে ফ্রিকোয়েন্সিটা সাপ্লাই করা হয় সেটা 50 হার্টজ বা 60 হার্টজ সাপ্লাই করে থাকে, এবং এটার উপর কারণ এটা মানে ইউজাররা চেঞ্জ করতে পারে না, তো তাই না? ইউজার যারা আছে ইউজার চেঞ্জ করতে পারে না। ইউজাররা এটা চেঞ্জ করতে পারে না। তাহলে এটার ব্যবহারটা হচ্ছে কোথায় ব্যবহার করা হয়? আসলে এটা হচ্ছে জাহাজে ব্যবহার করা হয়, শিপে, ইলেকট্রিক্যালি ড্রাইভেন শিপে ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রিক্যালি ড্রাইভেন
শিপে ব্যবহার করা, ইলেকট্রিক্যালি ড্রাইভেন শিপে ব্যবহার করা হয়। C number, changing the number of stator pole. স্ট্যাটার পোলের নাম্বার চেঞ্জ করে এটা করতে পারি। এটা ইজিলি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে কোথায়? স্কুইরেল কেজ মোটরে। এটা হচ্ছে স্কুইরেল কেজ মোটরে ইজিলি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে, বিকজ দ্য স্কুইরেল কেজ rotor adapts itself to any reasonable number of stator poles. স্কুইরেল কেজ মোটর অ্যাডপ্ট করতে পারে itself, নিজেকে অ্যাডপ্ট করতে পারে to any number, to any reasonable number, যে কোনো সংখ্যক of stator poles. মানে আমি স্কুইরেল কেজ মোটরের পোল সংখ্যা চেঞ্জ করতে পারি খুব সহজে, এটাই বলছে। From the above equation it is also clear that the synchronous and hence the running speed of induction motor could also be changed by changing the number of stator poles. From the above equation, আগের ইকুয়েশন থেকে it is also clear that এটা একদম পরিষ্কার যে also clear that the synchronous and hence the running speed of an induction motor could also be changed by changing the number of stator poles. From the above equation it is also clear that এটা একদম পরিষ্কার that হ্যাঁ স্ট্যাটার পোল চেঞ্জ করা যেতে পারে। কিভাবে এটা অ্যাচিভ করতে পারি? having two মানে দুইটা অথবা more entirely independent stator winding in the same slot, একই স্লটে এন্টায়ারলি সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন স্ট্যাটর উইন্ডিং থাকতে হবে। আবার বলি, entirely independent stator winding in the same slot, একই স্লটে দুই বা ততোধিক। হ্যাঁ, একই স্লট এ দুই বা ততোধিক, একই স্লটে দুই বা ততোধিক, একই স্লটে দুই বা ততোধিক কি থাকতে হবে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন স্ট্যাটর উইন্ডিং থাকতে হবে। স্ট্যাটর উইন্ডিং থাকতে হবে, স্ট্যাটর উইন্ডিং থাকতে হবে। Each winding gives a different number of poles
and hence different synchronous speed. প্রত্যেকটা উইন্ডিং এর আলাদা আলাদা পোল সংখ্যা থাকবে এবং আলাদা আলাদা স্পিড থাকবে। প্রতিটি উইন্ডিং এর আলাদা আলাদা প্রতিটি উইন্ডিং এর আলাদা আলাদা প্রতিটি উইন্ডিং এর আলাদা আলাদা পোল বা মেরু থাকবে, মেরু সংখ্যা থাকবে, বা প্রতিটি উইন্ডিং এর পোল বা মেরু সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে। এটা সহজ নিয়ম। প্রতিটি উইন্ডিং এর পোল সংখ্যা বা মেরু সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে। পোল সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে, ডিফারেন্ট হবে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিও কি হবে? বলে স্পিড, এই যে 120 f/p না, তাহলে স্পিড সরি 120 f, এই যে স্পিড ইকুয়াল টু 120 f/p। তাহলে p চেঞ্জ হলে স্পিডটাও কি? সিনক্রোনাস স্পিডটাও আলাদা হবে। মানে জাস্ট এইটা, এই যে p চেঞ্জ তো n চেঞ্জ, সিনক্রোনাস স্পিড চেঞ্জ। उदाहरणस्वरूप 36 स्लॉट स्टेटर में है 2 3 फेज विंडिंग, one with 4 pole and other with 6 pole, supply frequency 50 Hz। আমি মানে এখানে একটা एग्जांपल লিখছি, সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz। হ্যাঁ, একটা উইন্ডিং এর আমি নিলাম পোল, নিলাম 4টা, আরেকটা উইন্ডিং এর পোল নিলাম 6টা, স্লট হচ্ছে 36টা। তাহলে এখানে এনএস কত? 120 ইন্টু 50/4, 1500 আরপিএম। এককটা কিসে আসবে? আরপিএম এ। এখানে স্পিড কত? 120 এফ তো ফ্রিকোয়েন্সি বাই 6, এখানে আরেকটু কম আসবে, 1000 আরপিএম, রিভলিউশন পার মিনিট। মানে 1 মিনিটে 1000টা পাক দেয়। মোটর হুইল উইথ 4 ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্যাটর, 4টা স্বাধীন স্ট্যাটর winding are also in use. They will give 4 different synchronous and hence running speed. Of course, one winding is used as at a time, the other being entirely disconnect. যখন একটা ব্যবহার করব আরেকটা পুরোপুরিভাবে ডিসকানেক্ট থাকবে, পুরোপুরিভাবে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। আরেকটা পুরোপুরিভাবে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে।
এগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়? এইটার মানে কি বললাম, স্ট্যাটার পোল চেঞ্জ করে স্পিড চেঞ্জ, স্ট্যাটার পোল চেঞ্জ করে স্পিড চেঞ্জ n is equal to 120f by p, এটা চেঞ্জ করলে এটা চেঞ্জ হবে, তাই তো? অনেকগুলো উইন্ডিং, এক এক উইন্ডিং এ এক একটা পোল, একটা কানেক্ট হলে বাকিগুলো ডিসকানেক্ট, সোজা হিসাব। এখন কথা হচ্ছে এগুলো ব্যবহার করা হয়, ইউজগুলা কোথায়? এলিভেটর মোটরে, ট্র্যাকশন মোটরে, and also for some small motors driving machine tool, also ছোট ছোট মোটরগুলোতে যেগুলো কিনা মেশিন টুল ব্যবহার করে। Speeds in ratio of 2:1 can be produced করা যেতে পারে, can be produced by a single winding if on consequent pole principle. মানে বলা হইতেছে যে একটা উইন্ডিং কয়টা? উইন্ডিং কয়টা? একটা। স্পিড 2:1 করা যেতে পারে, অর্ধেক করা যেতে পারে। স্পিড 2:1 করা যেতে পারে কিভাবে? consequent pole principle. In this case, each of two stator winding can be connected by a simple switch to drive two speed, which means 4 speeds in all. দুইটা স্ট্যাটার উইন্ডিং কে একটা সুইচ দিয়ে কানেক্ট করা যাবে to give 2 speed. এই পদ্ধতিতে কি করা হয়? দুটি স্ট্যাটার উইন্ডিং কে সুইচ দিয়ে কানেক্ট করা হয়। সুইচ দিয়ে কানেক্ট করা হয়, এতে করে প্রত্যেকটা উইন্ডিং এ দুইটা করে মোট 4টা স্পিড তৈরি করা যাবে। মানে 4টা স্পিডে দেন প্রত্যেকটা উইন্ডিং দুইটা করে স্পিড তৈরি করবে, তাহলে দুইটা উইন্ডিং 4টা স্পিডে চালানো যাবে। মোটরটা 4টা স্পিডে চালানো
যাবে। উদাহরণস্বরূপ, one starter winding have 4 or 8 pole and other have 6 or 12 pole. For a supply frequency of 50 Hz, the 4 speed will be 1500, 7000, 1500, 750, 1500, মানে এটা হচ্ছে উইন্ডিং 1, এটা হচ্ছে উইন্ডিং 2 নাম্বার উইন্ডিং। এখানে দুইটা পোল আছে, 4 পোল 8 পোল। এখানে দুইটা পোল আছে, 6 পোল 12 পোল। তো এখানে স্পিড কত? তাহলে 4টা স্পিড, 1500, 750, 1500, এই 4টা স্পিড। Another combination commonly used is to group 2 and 4 full winding with 6 and 12 pole winding, which gives the 4 synchronous speed 3000, 1500, 1500 RPM. আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছে। রোটরের রিওস্টেট কন্ট্রোল। Rotary rheostat control. In this method, which is applicable to slip ring motor alone, এটা রোটরের পার্ট কিন্তু শুরু হয়েছে, ঠিক আছে। পরের প্রথম তিনটা ছিল স্ট্যাটর, এখন কিন্তু রোটর। এই রোটরের রিওস্টেট কন্ট্রোল এটা হচ্ছে স্কুইল কেজের জন্য না, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্লিপ রিং এর জন্য প্রযোজ্য, শুধু স্লিপ রিং এর জন্য, স্কুইল কেজের জন্য না। মোটর স্পিড হ্রাস করা যেতে পারে external resistance in the rotor circuit. For this purpose, rotor starter may be used. Rotor starter ব্যবহার করা যেতে পারে provided it is continuously rated. This method in fact is similar to the armature rheostat control of the DC shunt motor. It is similar, মানে কিসের মতো? এই আমরা পড়ে আসছি না ডিসি শান্ট মোটরের আর্মেচার রিওস্টেট কন্ট্রোল। ডিসি শান্ট মোটর এর আর্মেচার রিওস্টেট কন্ট্রোল এর কন্ট্রোল মেথডের মতো, কন্ট্রোল মেথডের মতো। It has been shown in the article 22 number article that near synchronous speed for every small slip value, torque is proportional to slip by R2. মানে আমার রোটরের স্পিড যদি সিনক্রোনাস স্পিডের সমান হয়ে যায়, প্রায় কাছাকাছি হয়ে যায়, তখন স্লিপ এস অনেক
ছোট হয়, ছোট হবে, তখন তখন টর্ক কিসের সমানুপাতিক হয়ে যাবে? সিনক্রোনাস স্পিড স্লিপ বাই রোটর রেজিস্ট্যান্স এর সমান হয়ে যাবে। মানে স্লিপের সমানুপাতিক কিন্তু রোটরের রেজিস্ট্যান্সের ব্যস্তানুপাতিক হয়ে যাবে। It is obvious that for a given torque, slip can be increased, that is, slip can be decreased by increasing the rotor resistance. আমরা স্লিপ স্পিড ক্যান বি, আচ্ছা, অর্থাৎ আমি টর্ক যদি ফিক্সড হয় for a given torque, right, for a given torque ফিক্সড হলে আমরা স্লিপ চেঞ্জ করে মানে রোটর রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করে স্লিপ চেঞ্জ করতে পারি। তাহলে রোটর রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা R2 যদি বাড়াইতে পারি, আচ্ছা, তাহলে স্লিপ কমবে, তার মানে স্পিড ইজ এন, এটা রোটরের স্পিড বা এনআর বা এন বলতে পারি, এটা বাড়বে। R2 বাড়লে, রেজিস্ট্যান্স বাড়লে আলটিমেটলি স্পিড কিন্তু বাড়বে। ওকে, রোটরের স্পিড কিন্তু বাড়বে। One serious disadvantage of this method is that with increase the rotor resistance I square loss. সমস্যা কোথায়? এটার সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো গিয়ে যে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে I স্কোয়ার R2 লসটাও বেড়ে যায়। এফিসিয়েন্সি কমে যাবে, দ্যাটস ওয়াই অপারেটিং এফিসিয়েন্সি কিন্তু কমে যাবে। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে দ্য লস অফ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু লস বেড়ে গেলে স্পিড কমে যাবে, ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রিডাকশন অফ স্পিড। ঠিক আছে, লস বেড়ে গেলে স্পিড কিন্তু কমে যাবে, এবং এটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, সরাসরি সমানুপাতিক। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর সমস্যা। 2 নম্বর সমস্যা কি? আরেকটা সমস্যা আছে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর সমস্যা। সমস্যা 2 নম্বর সমস্যা কি? Is the double dependence of speed, not only R2 but on also load on also. তাহলে স্পিড তখন ডিপেন্ড করতেছে R2-র উপর, আবার তখন ডিপেন্ড করতেছে লোডের উপর, কনস্ট্যান্ট স্পিড আর থাকতেছে না। তাহলে স্পিড R2-র উপর ডিপেন্ড করে অ্যাজ ওয়েল এজ লোডের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, because of the wastefulness of this method, it is used where speed changes are needed for short periods only. Because of wastefulness of this method,
কিসের কারণে? এইটার ওয়াস্টফুলনেস অফ দিস মেথড, এই মেথডের ওয়াস্টফুলনেসের কারণে। ইট ইজ ইউজড, এটা ব্যবহার করা হয় হোয়ার স্পিড চেঞ্জেস আর নিডেড ফর শর্ট পিরিয়ডস অনলি। স্পিড চেঞ্জেস, স্পিডের পরিবর্তন আর নিডেড মানে প্রয়োজন, ফর শর্ট পিরিয়ড অনলি, কম সময়ের জন্য। মানে আমার যদি খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য আর কি স্পিড কন্ট্রোল, এখানে কি বললো, এখানে বলছে ওয়াস্টফুল মানে কি, ওয়াস্টফুল মানে কি, মানে অলাভজনক বলা যেতে পারে। ওয়াস্টফুল, ওয়াস্টফুল বিকজ অফ ওয়াস্টফুলনেস অফ দিস মেথড, এই মানে অসুবিধার কারণে, একাধিক সমস্যা থাকার কারণে ইট ইজ ইউজ, এটা ব্যবহার করা হয় হোয়াট, যেখানে স্পিড চেঞ্জেস আর নিডেড ফর শর্ট পিরিয়ড অনলি, যেখানে স্পিড চেঞ্জটা খুব অল্প সময়ের জন্য দরকার হয়, স্পিড চেঞ্জটা খুব অল্প সময়ের জন্য যেখানে দরকার হয় সেখানে এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে। নাও নেক্সট, এখন আমরা দেখব ক্যাসকেড or concatenation or tandem operation. In this method, two motors are used. দুইটা মোটর ব্যবহার করা হয়। দুইটা মোটর ব্যবহার করা হয়। দুইটা মোটর ব্যবহার করা হয়। এই যে এই হচ্ছে আমার থ্রি ফেজ, এই হচ্ছে এক নাম্বার মোটর, এই হচ্ছে দুই নাম্বার মোটর। মোটর এ, এই হচ্ছে মোটর বি। থ্রি ফেজ সাপ্লাই, এই হচ্ছে কানেকশনগুলো। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে স্লিপ রিং। এই যে স্লিপ রিং থেকে এই যে মোটরগুলা, এই যে এই হচ্ছে একটা কানেকশন, এই হচ্ছে আরেকটা কানেকশন, এই হচ্ছে আরেকটা কানেকশন। এফ, এফ প্রাইম, এফ ডাবল প্রাইম।
এই পদ্ধতিতে দুইটা মোটর ব্যবহার করা হয় চিত্রের মতো করে and are ordinarily mounted on the same shaft একই শেফটে মাউন্টেড করা থাকে so that যাতে করে both run at the same speed ঠিক আছে এবং এমনভাবে মাউন্টেড করে থাকে যাতে করে সেম স্পিডে চলে ঠিক আছে সেম স্পিডে চলে or else they may be geared together মানে একই সাথে গিয়ার করতে হবে the stator winding of the main motor A যে এই মোটরের যে স্ট্যাটর উইন্ডিং আছে এটা কার সাথে কানেক্টেড the mains is as usual এই যে থ্রি ফেজের সাথে as usual কানেক্ট করা আছে while that of the auxiliary motor B এই B হচ্ছে auxiliary motor is fed from the rotor circuit of the motor এটা হচ্ছে এই যে রোটর সার্কিট এই যে রোটর থেকে নেওয়া হয়েছে কথাটা ক্লিয়ার মোটর এর রোটর সার্কিট থেকে এই কানেকশনগুলো নেওয়া হয়েছে নিয়ে হচ্ছে এটা মোটর বিতে কানেক্ট করা হয়েছে for satisfactory operation the main auxiliary main motor A should be phase owned that is of slip ring type with stator or rotor winding ratio of 1:1 তাহলে আমি যদি অপারেশনটা যদি সন্তুষ্টজনক মানে স্যাটিসফ্যাক্টরি অপারেশনের জন্য সন্তুষ্টিজনক অপারেশনের জন্য এই এ মোটরটাকে এটাকে ফেজ অন হইতে হবে এটাকে ফেজ অন হইতে হবে এই মোটরটাকে ফেজ অন দ্যাট ইজ অফ স্লিপ রিং টাইপ উইথ স্ট্যাটর টু রোটর উইন্ডিং অফ রেশিও 1:1 slip ring type with stator to rotor winding of ratio 1:1 slip ring type with stator to rotor winding ratio of 1:1 slip ring type with stator to rotor winding ratio of 1:1 in addition to concatenation each motor may be run from the supply means separately in addition to concatenation each motor may be run from supply means separately there are at least 3 ways and sometimes 4 ways কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা তিনটা আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে চারটা পদ্ধতি আছে in which the concatenation may be run combination may be run এক নম্বর দেখি এক নম্বর কি বলছে number 1 main motor A may be run separately from the supply in that case synchronous speed 120 by P where PA is the number of stator pole of the motor A এক নম্বর হচ্ছে motor A may be separately supply from the supply motor A supply থেকে separately রান করা যেত আলাদাভাবে মোটর এক নম্বর মোটরটাকে আমরা সাপ্লাই থেকে আলাদাভাবে কানেকশন দিব
তো তখন NSA ইকুয়াল টু হবে 120F/PA, যেখানে PA কি, নাম্বার অফ স্ট্যাটর পোলস, নাম্বার অফ স্ট্যাটর পোলস অফ মোটর এ মানে এ, প্রথম মোটরের স্ট্যাটর পোল PA। দুই নম্বর হচ্ছে অক্সিলারি মোটর B may be run separately from the mains with motor A being disconnected। মোটর A যেহেতু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আমরা মোটর বিটাকে সেপারেটলি রান করব মোটরের মতো। মোটর বি কে সাপ্লাই এর সাথে সেপারেটলি কানেক্ট, আলাদাভাবে কানেক্ট করব। In that case, synchronous speed is NSB। তখন synchronous speed হবে NSB equal to 120F/PB। P is the number of stator poles of motor B। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মোটর 1 এর, এটা হচ্ছে মোটর 2 এর স্ট্যাটরের পোল সংখ্যা। ওকে, এখন তিন নাম্বার হচ্ছে the combination may be connected in cumulative cascade, that is in such a way that phase rotation of stator fields of both motors is the same direction। তাহলে আমি 3 নম্বরটা এখানে ডিসকাস করতে পারি। cumulative cascade, cumulative cascade মানে কি? cumulative cascade মানে কি? in such a এমন ভাবে that in such a way that এমন ভাবে যে the phase rotation of the stator fields of both motoring is in the same direction। দুইটা মোটরেরই ফেজ ডিরেকশন একই দিকে, দুইটা মোটর এর ফেজ ডিরেকশন একই দিকে। the synchronous speed of the cascade series NS। তাহলে ক্যাসকেডের সিনক্রোনাস স্পিড কত হবে? সিনক্রোনাস স্পিড NS মানে সিনক্রোনাস স্পিড, সি তে কি ক্যাসকেড 120F divided by PA plus PB। এটা হচ্ছে নাম্বার অফ, প্রথম মোটরের স্ট্যাটর পোলের সংখ্যা, দ্বিতীয় মোটরের স্ট্যাটর পোলের সংখ্যা। প্রমাণ, আমরা এখন এটার প্রমাণ দেখতে চাই। NSC ইকুয়াল টু NSC সমান কত? 120F/PA plus PB। এটার প্রমাণ কি? আমরা প্রুফ দেখতে চাই। N is the actual speed of concatenated set। Actual speed of concatenated set and as NSA is the synchronous speed of motor A being and it is being independent of N synchronous speed of a motor A synchronous speed of A motor A এটা n এর উপর নির্ভর করে না।
independent of n তারপরে clearly the relative speed of motor A with respect to the stator field is the relative speed হচ্ছে দুইটা পার্থক্য hence the frequency f prime of the induced EMF of the rotor A is given by তাহলে আমি যদি frequency f prime of induced EMF in the rotor A রোটর এ এর মানে এ রোটরের আর কি এ এর রোটর এর ইনডিউসড ইএমএফ এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে কত এফ প্রাইম তাহলে আমরা এফ প্রাইম সমান সমান কত বলতে পারি এনএসএ মাইনাস এনএসএ ইন্টু এফ This is also the frequency of EMF applied to the stator of motor B. Hence, the synchronous speed of motor B with this input is n prime equal to 100 dB. This is also the frequency of the EMF applied to the stator of motor B. Hence, the synchronous speed of motor B with this input frequency is n prime, that is 120 f prime by PB. 120 NSA minus n into f by PB into NSA. This is also the frequency of the EMF applied to the stator of motor B. This is also the frequency of the EMF applied to the stator of motor B. Hence, the synchronous speed of motor B with this input frequency is n prime. This is also frequency of the EMF applied to the stator motor B. এটা হচ্ছে B এরও stator of motor B. এটা কিন্তু বি এর স্ট্যাটরের অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে তাহলে এখন এটা হচ্ছে বি এর স্ট্যাটর এ অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি এটা হচ্ছে বি এর স্ট্যাটরের অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি এখন তাহলে বি এর সিনক্রোনাস স্পিড কত হবে মোটর বি এর সিনক্রোনাস স্পিড কি হবে আচ্ছা মোটর বি মানে শুধু লিখি বি এর সিনক্রোনাস স্পিড n prime equal to
120 f prime by pb, which is equals to 120 into nsa minus n into f divided by pb into nsa. Note that n prime is not equal to nsb, which is the synchronous speed of motor b with supply frequency f. n prime nsb এর সমান, ঠিক আছে। nsb টা কি, আমি যদি f ফ্রিকোয়েন্সি দেই, f প্রাইম যদি f দেই, তখন সিনক্রোনাস স্পিড কত? মোটর বি এর সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে nsb। দিস ইজ নট ইকুয়াল টু nb, মানে n প্রাইম কিন্তু nb এর সমান না, মানে বোঝানো, আমি ক্লিয়ারলি বলতেছি আবার, n প্রাইম ইজ নট ইকুয়াল টু nsb। এই nsb টা কি? এই nsb টা হচ্ছে, আমি বি মিটারে যদি এফ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করি তাহলে তার স্পিড, ঠিক আছে। তাহলে তার স্পিড, this will induce an emf of frequency say f double prime of the rotor b। এখন এটা এই স্পিডটা, this will induce an emf of frequency f double prime in the rotor of b। তো এটা হচ্ছে স্ট্যাটরের ফ্রিকোয়েন্সি, এটা কি করবে বি এর রোটরে, এটা হচ্ছে বি এর স্ট্যাটরের ফ্রিকোয়েন্সি, এটা কি করবে স্পিড আর কি, রিভলভিং স্পিড, সিনক্রোনাস স্পিড। এটা হচ্ছে বি এর যেটা রোটর আছে, বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে, বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম। বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম। বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি কত? বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি কত? এফ ডাবল প্রাইম। বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম। বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম। বি এর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম, ঠিক আছে। তাহলে this value is found from the fact that the stator and rotor frequencies are proportional to the speed of the stator field and rotor। স্ট্যাটরের ফ্রিকোয়েন্সি আর রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি কিসের সমানুপাতিক? Speed of the stator field and rotor। স্ট্যাটর এবং রোটরের ফ্রিকোয়েন্সিজ আর প্রপোর্শনাল টু দ্য স্পিড অফ দ্য রোটর। মানে স্ট্যাটরের ফ্রিকোয়েন্সি আমি যদি বলি ডাবল প্রাইম বাই এফ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এন প্রাইম মাইনাস এন বাই এন প্রাইম। This is the slip, isn't it?
তাহলে তো এটা হচ্ছে এফ প্রাইম হওয়ার কথা না, এটা দিস এই যে এফ প্রাইম হচ্ছে বি এর স্ট্যাটরের অ্যাপ্লাইড ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে স্ট্যাটর ফ্রিকোয়েন্সি আছে এটা। অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক তো এটা হওয়া উচিত, এটা এখানে কনফিউশন হচ্ছে, এটা ঠিক আছে কিনা। On now on no load the speed of rotor B is almost equal to synchronous speed. No load এ no load এ speed of rotor B is almost equal to the synchronous speed. B এর speed almost equal to synchronous speed, so that যাতে করে the frequency of the induced EMF is to a first exclamation 0. Induced EMF এর frequency, রোটরের ইনডিউসড ইএমএফ এর ফ্রিকোয়েন্সি হবে 0, তাহলে এফ ডাবল প্রাইম হচ্ছে 0, তার মানে m prime minus n by n prime is also equal 0, তার মানে এই দুটো সমান, n prime equal n, নাও সি 1 নম্বর থেকে কি পাই, n prime equal to 1 নম্বর কোথায়, এই যে এই যে n prime equal to 120 f prime by pb, 120 f prime by pb, এটা হচ্ছে 120 f prime by pb। এখন n প্রাইম তো n এর সমান, আবার n কার সমান, 120 f nsa minus n divide pv into nsa equal to 120 f by pb। এই যে pb এখানে ছিল, 120 বাই pb এখানে ছিল, এখন এইটাকে যদি আমি nsa দ্বারা ভাগ করে তাহলে 1 minus n by nsa, 1 by nsa, hence from table 2 এখন আমরা বলতে পারি যে 120 f by pb equal to into 1 minus n by nsa
ইকুয়াল টু n। কোথা থেকে? কারণ n ইকুয়াল টু n প্রাইম ছিল, n ইকুয়াল টু n প্রাইম ছিল, তো আমার n প্রাইম ইকুয়াল টু এটা আসছে, মানে এখন n ইকুয়াল টু এটা, তাহলে n ইকুয়াল টু এখন বলতে পারি 120 f pb 1 minus na by nsa ইকুয়াল টু n। এখন এরপরে কি লিখবো? এরপরে আমি এখানেও কি আছে, n আছে, এখানেও n আছে, তাহলে আমি যদি এখন চিন্তা করি যে এটা এটা হচ্ছে আমরা গুণ করে দিতে পারি না, 120 f by pb মাইনাস n ইন্টু 120 f by pb nsa ইকুয়াল টু n। তো এটা ওই পাশে চলে যাবে, তাহলে ওই পাশে চলে গেলে এটা প্লাস হয়ে যাবে না, প্লাস সামথিং, মানে এই দুটোর যোগফল, তাই তো? এটা ইকুয়াল টু এটা, ইজন্ট ইট? তারপর n কমন নিলে এরকম ইকুয়েশন আসে, রাইট? এখন আমরা যদি NSA, এখন চিন্তা করি NSA ইকুয়াল টু আবার কত, 120 p বাই সরি 120 f বাই PA, রাইট? ইজন্ট ইট? ওকে, তাহলে আমি এখানে বলতে পারি 120 f বাই PB ইকুয়াল টু n ইন্টু 1 প্লাস 120 f বাই PB ইন্টু NSA। NSA মানে কত? 120 f বাই PA। তাহলে এখানে 120 f 120 f কাটাকাটি, n ইন্টু 1 প্লাস PA বাই PB n equal to 120 f by PA plus PB। এটাই হচ্ছে আমাদের কি concatenated speed, concatenated speed of the set। এখন কোশ্চেন হচ্ছে how the set starts, কিভাবে স্টার্ট করে। when যখন the cascade set is started, cascade setটা শুরু হয়, the voltage at frequency f is applied to the stator winding of the machine A। প্রথম হচ্ছে ক্যাসকেড সেট, এটা স্টার্ট হয়, ইজ স্টার্টেড, তারপরে এফ ভোল্টেজ, এফ ফ্রিকোয়েন্সির ভোল্টেজ স্ট্যাটার উইন্ডিংয়ে, এই মেশিনের স্ট্যাটার উইন্ডিংয়ে অ্যাপ্লাই করা হয়, এই মেশিনে এতে এর স্ট্যাটারে আর কি, এর
স্ট্যাটরে এফ অ্যাপ্লাই করা হয়। তারপরে an induced EMF of the same frequency produced in the rotor F এর রোটর ফ্রিকোয়েন্সি রোটরের ইনডিউসড ভোল্টেজের ফ্রিকোয়েন্সি ইনডিউসড ভোল্টেজ এর ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়, ওইটাই হয়, এই অ্যাপটাই হয়, নো চেঞ্জ। এখন both the motor develop a forward torque, আচ্ছা both both the motors develop a forward torque। এখন উভয় মোটর, দুইটা মোটরই, উভয় মোটর ফরওয়ার্ড টর্ক ডেভেলপ করে, ফরওয়ার্ড টর্ক ডেভেলপ করে, দুইটা মোটরই ফরওয়ার্ড টর্ক ডেভেলপ করে। As the shaft speed rise, shafted speed বেড়ে যায়, rotor frequency of motor falls। তারপরে কি হয়, তারপরে শ্যাফটের স্পিড বেড়ে গেলে, শ্যাফটের স্পিড বেড়ে যাওয়ায় শ্যাফটের স্পিড ফল করে, মোটর এর ফ্রিকোয়েন্সি ফল করে, এর ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়, এর ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়। ওকে, ক্লিয়ার জিনিসটা, এর ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু কমে যায়। and so does the synchronous speed of motor B। তাহলে মোটর বি এর ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়, বি এর ফ্রিকোয়েন্সিও কমে যায়। so does the synchronous speed of motor, the set settles down a stable speed, the set settles down to a stable speed। এখন the set settles down to a stable speed, ওই সেটটা একটা স্থিতিশীল স্টেবল স্পিডে সেটেল হয়। কখন? যখন shaft speed become equal to the speed of the rotating field of motor B।
এই কথাটাই বলছে যে যখন যখন শ্যাফটের স্পিড কিসের সমান হয়, বি এর রোটেটিং ফিল্ড এর স্পিডের সমান হয়, বি এর রোটেটিং ফিল্ডের স্পিডের সমান হয়, তখন এই ঘটনা করে the set settles down. Considering load condition, we find that the critical electrical power taken by the stator A is partially used to mean its I square and core loss, and the rest is given to its stator. আমরা খুঁজে পেতে we find that electrical power taken in by stator A. আমরা দেখতে পাই যে electrical power taken by the stator is partially used to meet I square R and core losses, and the rest is given to rotor. আমি স্ট্যাটরে যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটা দিই, এই হচ্ছে আমরা স্ট্যাটরে যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটা দিই, এটার খুব সামান্য অংশ আই স্কোয়ার আর লস ও কোর লসে ব্যবহৃত হয়, এবং বাকি অংশ রেস্ট ইজ গিভেন, রেস্ট কোথায়, রোটরে চলে যায়, রোটরে সাপ্লাই করা হয়। The power given to the rotor is further divided into two parts. ফার্দার মানে পরবর্তীতে, পরে ফার্দার, এটা হচ্ছে ডিভাইডেড ইন টু পার্টস, দুইটা পার্টে বিভক্ত হয়ে যায়। One part proportional to speed of set, and another part proportional, এটা পরবর্তীতে দুইটা পার্টে বিভক্ত হয়ে যায়। আসলে এটা পরে দুইটা পার্টে বিভক্ত হয়ে যায়। একটা পার্ট কোথায় যায়, একটা পার্ট proportional to the speed of set, স্পিড অফ সেটের স্পিডের প্রপোর্শনাল। আচ্ছা, that is n is converted into mechanical power n is converted to mechanical power, আর আরেকটা অংশ কোথায় যায়, another part proportional to NSA minus n, other part পার্টটা হচ্ছে NSA মাইনাস n এর সমানুপাতিক,
is developed as an electrical power at the sleep frequency. Sleep frequency তে electrical power হিসেবে ডেভেলপ হয়। Okay, and is passed on to the auxiliary motor B এবং মোটর বি তে চলে যায়। অক্সিলারি মোটর বি হচ্ছে কি সহকারী মোটরে চলে যায়, which is easy to producing mechanical power and loss. এটা কোথায় পড়বে? মেকানিক্যাল পাওয়ার আর লস মিট করতে চলে যায়। যে এই পাওয়ারটা হচ্ছে বি কিভাবে ব্যবহার করে? মেকানিক্যাল পাওয়ার প্রডিউস করতে ব্যবহার করে, আর বাকি অংশটুকু লস হয়। Hence, approximately the mechanical output of the two motors of the ratio mechanical output of the two motor are in the ratio. তাহলে এখানের যে মেকানিক্যাল আউটপুট আর বি এর যে মেকানিক্যাল আউটপুট, দুইটা মোটরের মেকানিক্যাল আউটপুটের রহস্য, দুটি মোটরের মেকানিক্যাল আউটপুট এর অনুপাত রেশিও হচ্ছে n by NSA minus n. In fact, প্রকৃতপক্ষে it comes to that mechanical output are in the ratio of the number of pole of the motors. প্রকৃতপক্ষে it comes to that mechanical outputs are in the ratio of the number of poles of the motor. এই যে এর কথা বলতেছে n by NSA minus n. This is the mechanical output. Mechanical output অনুপাত কার সমান? মেকানিক্যাল আউটপুট আসলে এই যে পোল সংখ্যার সমান, নাম্বার অফ পোলের রেশিও অনুপাতের সমান, পোল সংখ্যার অনুপাতের সমান। ওকে, it may be of interest to the reader to know that it can be proved that আমরা প্রমাণ করতে পারি যে we can prove, আমরা প্রমাণ করি এক নম্বর হচ্ছে s equal to f double prime by f, where s is the slip of the set referred to the synchronous speed. এটা হচ্ছে সেটের স্লিপ refer to synchronous refer to its synchronous speed NSC, that is equal to NSC minus n by NSC. n মানে synchronous, c মানে কি? c মানে cumulative। নাম্বার 2, AC equal to SB into AC into SB, where AC and SB are slips of two motors, refer to their respective stators.
এসএ এবং এসবি AC এবং SB are দুইটা motors refer to their respective stators. AC equal to হচ্ছে NSA minus N by NSA. SB equal to হচ্ছে N prime minus N by N. AC কি? Slip. A motor এর slip refer to the respective stator. A এর stator এর respective. SB হচ্ছে B এর slip কার respective? B এর respective. B এর stator এর respective. আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এটার কনক্লুশন কি? আমরা এখন এটাকে একটা কনক্লুশন আকারে লিখতে চাই, সামারি করতে চাই। কনক্লুশন হচ্ছে we can briefly note the main conclusion of the above discussion. এক number, the mechanical output of the two motors are in the ratio of the number of poles. The mechanical output connections drawn from the above discussion mechanical output of the two motors, mechanical outputs of the two motors are in the ratio of their number of poles. Therefore B is equal to F double prime by F. Therefore C is equal to SA into SB. Okay. আমরা হচ্ছে তিনটা পড়ছি এই এক নম্বরটা কি ছিল? এই যে এটা। 2 নম্বর ছিল এটা। 3 নম্বর ছিল cumulative case। 4 নম্বর তাহলে কি? The fourth possible connection is differential cascade. In this method, এই পদ্ধতিতে the phase rotation of the stator field of motor B is opposite to that of stator of motor A. This reversal of phase rotation of stator of motor B is obtained by interchanging any of its two leads. It can be proved in the same way as above that for this method of connection the synchronous speed of the set is NSC equal to 120F by PA minus PB. Fourth possible connection is a differential cascade, right? Okay. এই পদ্ধতিতে কি করা হয়? Phase rotation of the stator field of the motor B is opposite to that of the stator motor. অর্থাৎ B এর stator field এর phase rotation, B এর stator field এর phase rotation যেটা আছে এটা
উল্টো, এর উল্টো। এটা হচ্ছে প্রথম এর মোটরের উল্টো, এই মোটরের উল্টো। This reversal of phase rotation of stator of motor B is obtained. কিভাবে আমি এটা obtain করব? By interchanging any of its two leads. এটা কিভাবে করব? How? কিভাবে এটা উল্টাবো? How? How? By interchanging any of its two leads. Interchange করে any of its two leads. As the differentially cascaded set has a very small or zero starting torque, this method is rarely used. এই মেথডটা মানে খুব রেয়ারলি ইউজ করা হয় না বলেই চলে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রেয়ারলি ইউজড। কেন? সমস্যা কোথায়? এই যে ভেরি স্মল অর জিরো স্টার্টিং টর্ক, এটার স্টার্টিং টর্কটা কিন্তু অনেক কম। স্টার্টিং টর্ক খুব কম, খুব কম, মানে অলমোস্ট জিরো। ঠিক আছে। Moreover, the above expression of the synchronous speed becomes meaningless for P equal to PB. ঠিক আছে, এটা মিনিংলেস হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি যদি চিন্তা করি পি আর পিবি সমান, তাহলে এটা এনএসসি অসংজ্ঞায়িত। ঠিক আছে, এই যে পি এ আর পিবি যদি সমান ধরি, এনএসসি অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায়, মানে মিনিংলেস, অর্থহীন। আমরা রোটরের পড়তেছিলাম, রোটর সার্কিটের কোথায় ছিলাম? এই যে ক্যাসকেড, কেন এর আগে আমরা পড়েছি বাকিগুলো। ক্যাসকেড কনকেটিনেশন অপারেশন দিয়ে আমরা হচ্ছে স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি। এখন আমরা স্পিড কন্ট্রোলের আরেক লাস্ট পদ্ধতিটা দেখব, রোটের পার্ট থেকে স্পিড কন্ট্রোলের লাস্ট 6 নাম্বার। ঠিক আছে, 3টা স্ট্যাটরের থেকে আর 3টা রোটর থেকে। এখন রোটর থেকে লাস্টেরটা, অর্থাৎ 6 নাম্বারটা কি? 6 নাম্বার হচ্ছে ইনজেক্টিং ইএমএফ ফ্রম দ্য রোটর সার্কিট। রোটর সার্কিটে ইএমএফ ইনজেক্ট করে, injecting EMF in the rotor circuit. This method of speed control is controlled by injecting voltage in the rotor circuit. আমি রোটর সার্কিটে কি করব? ভোল্টেজ প্রয়োগ করব, ইনজেক্ট করব। Being of course necessary for injected voltage have the same frequency at the sleep frequency. এবং ইনজেক্টেড ইএমএফ এর যে ফ্রিকোয়েন্সি, ইনজেক্টেড ইএমএফ এর ফ্রিকোয়েন্সি কার সমান হইতে হবে? স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি সমান হইতে হবে। স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি সমান হইতে হবে। It will have to be same as the sleep frequency. There is however no restriction as to the phase of the injected EMF.
এখানে ফেজ ফেজের ফেজ ফেজ যাই হোক, অসুবিধা নেই, ফেজ যাই হোক, নো প্রবলেম। ওকে, when we insert a voltage which is in phase operation to the induced rotary EMF, it amounts to increasing the rotor resistance, whereas inserting a voltage which is in phase with the induced rotor EMF is equivalent to decreasing its resistance. Hence, by changing the phase of the induced EMF and hence the rotor resistance, the speed can be controlled. When we insert a voltage which is in phase position to the induced rotary EMF, it amounts to increasing the rotor resistances, whereas inserting a voltage which is in phase with the induced rotor EMF is equivalent to decreasing its resistance. Hence, by changing the phase of the injected EMF and hence the rotor resistance, the speed can be controlled. When we insert a voltage which is in phase opposition to induced rotary EMF, it amounts to increasing the rotor resistance, whereas inserting a voltage which is in phase with the induced rotor EMF is equivalent to decreasing its resistance. By changing the phase of the injected EMF and hence the rotor resistance, the speed can be controlled. আমরা যখন মানে এখানে একটা জিনিস বোঝার বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন বলতেছি ইনসার্ট এ ভোল্টেজ, যখন আমরা একটা ভোল্টেজ ইনসার্ট করি হুইচ ইজ ইন একটা ভোল্টেজ ইনসার্ট করি which is in phase opposition to the induced rotor EMF. রোটরের একটা ইএমএফ আছে না, রোটরে তো একটা ইএমএফ আছে এবং মানে এখানে যেটা বলছে রোটরের ইএমএফ এর উল্টা ফেজে, বিপরীত ফেজে, অপোজিট ফেজে, অপোজিট
ফেজ বিপরীত দশায় যদি ভোল্টেজ ইনডিউস করা হয়, তাহলে কি হবে? It amounts to increasing rotor resistance. রোটরের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে, whereas inserting a voltage which is in phase with the induced rotor. Inserting a voltage which is in phase with the induced rotor EMF is equivalent to decreasing resistance. তাহলে এখন আমি যদি এটাকে একটা জিনিস চিন্তা করে এটাকে ডুপ্লিকেট করা যাক। আচ্ছা, এখন আমি যদি ইন ফেজে না দিয়ে সেম ফেজে দিই, অর্থাৎ একই ফেজে দিলে রোটরের রেজিস্ট্যান্স কি হবে? কমে যাবে। তার মানে আমি যদি ফেজ চেঞ্জ করে, ইনজেক্টেড ইএমএফ এর ফেজ চেঞ্জ করে রোটরের রেজিস্ট্যান্স তথা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে আমি এত ইনজেক্টেড ইএমএফ এর ফেজ কন্ট্রোল করে ইনজেক্টেড ইএমএফ এর ফেজ কন্ট্রোল করে কি করতে পারি? রোটরের রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোল করতে পারি তথা স্পিড অফ দ্য মোটর, রোটরের স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি বা করা সম্ভব, ক্যান বি কন্ট্রোল করা যেতে পারে। এখন আমরা এটার একটা ধরন, এটার নাম হচ্ছে ক্র্যামার সিস্টেম। এইটা একটু দেখতে চাই যে ক্র্যামার সিস্টেমটা কিরকম। ক্র্যামার সিস্টেম এরকম যে আমি এখানে প্রথমে নিব একটা 3 ফেজ সাপ্লাই নিব এখানে, তারপর এখানে একটা মেইন মোটর নিব, মেইন মোটর এম এটা নিব, তারপর এখানে একটা ডিসি মোটর নিব, এখানে একটা ডিসি মোটর ডি নিব, আর এখানে একটা রোটারি কনভার্টার সি নিব। রোটারি কনভার্টার সি ফর কনভার্টার, ডি ফর ডিসি মোটর, এম ফর মোটর। ঠিক আছে, জিনিসটা এটা হচ্ছে ক্রামার সিস্টেম। আচ্ছা, এখন হচ্ছে মোটরে 3 ফেজ সাপ্লাই দিব ঠিক এভাবে, এই হচ্ছে প্রথম ফেজ, এই হচ্ছে তার পরের ফেজ, এই হচ্ছে তার পরের ফেজ। ওকে, এই হচ্ছে 1 2 3। ওকে, এই
এটা হচ্ছে কাপলিং। এটা কি কাপলিং। তারপর এই হচ্ছে ডিসি মোটর, এই রোটারি কনভার্টার। ওকে, আবার এই ডিসি সাপ্লাই। ঠিক আছে, তো এখন চিন্তা করি যে এখানে আমি এখান থেকে একটা কানেকশন নিব। এই হচ্ছে সুইচ, এটাই যেখানে কানেক্ট করে দিব। এইখান থেকে কানেকশন নিয়ে মাঝখানেটাই কানেক্ট করব। এখান থেকে কানেকশন নিয়ে এখানে কানেক্ট করে দিব। এই 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 হচ্ছে স্টার্টিং রেজিস্টরস। এই হচ্ছে স্টার্টিং রেজিস্টরস। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের গ্রামার সিস্টেম which is used in the case of large motor। এটা হচ্ছে লার্জ মোটরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। প্রায় 4000 কিলোওয়াট or above বা তার বেশি। It consists of rotary converter। এই হচ্ছে আমাদের, এই যে এটা হচ্ছে রোটারি কনভার্টার সি, which converts low sleep frequency AC power into DC power, যেটা কিনা কি কনভার্ট করে, রোটারি কনভার্ট বলা হচ্ছে, এটাকে সি বলা হচ্ছে। এটা কনভার্ট করে লো স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি এসি পাওয়ার ইন্টু ডিসি পাওয়ার। এটার কাজ কি? আচ্ছা, এটার কাজ হচ্ছে এটা লো
স্লিপ মানে স্লিপ কম। লো শিফট ফ্রিকোয়েন্সি এসি পাওয়ারকে কিসে কনভার্ট করে, ডিসি পাওয়ারে কনভার্ট করে, হুইচ ইজ ইউজ টু ড্রাইভ এ ডিসি শান্ট মোটরটি। এটা হচ্ছে এই যে আমাদের এই ডিসি শান্ট মোটরকে ড্রাইভ করে, ডিসি শান্ট মোটরকে চালায় বা ড্রাইভ করে, mechanically coupled to the main motor। এই ডিটা এর সাথে মেকানিক্যালি কানেক্টেড, ঠিক আছে। আচ্ছা এম এর সাথে মেকানিক্যালি কানেক্টেড, the main motor of DC shunt motor D। এই এমটা কার সাথে কাপড় বা জোড়ায়, শ্যাফট অফ ডিসি শান্ট মোটর। এটা কার সাথে coupled to the ডিসি শান্ট মোটরের শ্যাফটের সাথে, ডিসি শান্ট মোটর এর শ্যাফটের সাথে। The slipping of motor M are connected to those rotary converter C। এই যে এই মোটরের স্লিপিং গুলা এই যে রোটারি কনভার্টার সি এর সাথে কানেক্টেড। The DC output of C is used to drive D। এটার ডিসি আউটপুট এই যে ডিসি আউটপুট ডি কে চালায়। both C and D are excited from DC bus bar from an exciter। D আর C এই যে ডিসি সাপ্লাই, ডিসি বাস বার বলা হচ্ছে এটাকে, or from an exciter। এটা হচ্ছে ডিসি বাস বার অথবা এক্সাইটার, ঠিক আছে। এই এক্সাইটার দিয়ে চালানো হয়, এক্সাইটার দিয়ে এক্সাইটেড করা হয় এই ডিসি মোটর এবং রোটারি কনভার্টারকে। there is a field regulator which governs the back EMF EB of D। that is a field regulator is a which governs the back EMF EB of D। back EMF EB of D DC potential at the armature commuters controls the slipping voltage and therefore the speed of emery speed, speed of an emery speed। There is a field regulator which governs the
back EMF EB of D D D এর back EMF কে govern করে field regulator hence the DC potential at the commutator of C, which further controls the slip ring voltage and therefore the speed of emery speed. Hence the DC potential at the commutator of C, C এর commutator DC potential which further controls the slip ring voltage and hence and therefore the speed of emery speed. One big advantage of this method is that any speed within the working range can be obtained instead of 2 or 3 as with other method of speed control. এর সুবিধা হচ্ছে যে যে কোনো স্পিডে চালানো যাবে instead of only 1 or 3 শুধুমাত্র একটা দুইটা স্পিডে না যে কোনো স্পিডে চালানো যাবে as with other method of speed control. অন্যান্য স্পিড কন্ট্রোল মেথডে আমরা দেখে আসছি যেরকম একটা বা দুইটা বা তিনটা চারটা স্পিডে চালানো যায়, এখানে সেরকমটা না, যে কোনো স্পিডে চালানো যায়, ওয়ার্কিং রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো স্পিডে চালানো যাবে। ঠিক আছে, এটার একটা রেঞ্জ আছে, ওই রেঞ্জের ভিতরে যে কোনো স্পিডে চালানো যাবে, এটাই হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। ইয়েট অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট, আরেকটা সুবিধা আছে, দ্যাট ইজ সেটা হচ্ছে দ্যাট ইফ যদি দ্য রোটেটরি কনভার্টার ইজ ওভার এক্সিডেড, এটা এই রোটেটরি কনভার্টারে যদি ওভার এক্সিডেড হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ইট উইল লিডিং কারেন্ট which compensates for lagging current drawn by the main motor and hence improves the power factor of the system. যদি কোনো কারণে যদি এই কনভার্টারটা যদি ওভার এক্সাইটেড হয়ে যায় তাহলে কি হবে? it will take a leading current, কারেন্টটা লিড করবে, it will take, এটা নিবে আর কি, এটা নিবে একটা লিডিং কারেন্ট গ্রহণ করবে, যেটা কম্পেনসেট করবে ফর ল্যাগিং কারেন্ট ড্রন বাই মেইন মোটর। কম্পেনসেট মানে কি? ক্ষতিপূরণ করা। ফর দ্য ল্যাগিং কারেন্ট ড্রন বাই দ্য মেইন মোটর দ্বারা যে কারেন্ট ল্যাগ করে সেটাকে এটা ক্ষতিপূরণ করবে, and hence improves the power factor of the system. এবং তখন হচ্ছে সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর বেড়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা এখন আরেকটা পদ্ধতি দেখব, অ্যানাদার মেথড, এটার নাম হচ্ছে কার্বিয়াস, SCERBIUS, কার্বিয়াস সিস্টেম। এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে কার্বিয়াস সিস্টেম ফর কন্ট্রোলিং দ্য লার্জ ইন্ডাকশন মোটর। এটা হচ্ছে লার্জ ইন্ডাকশন মোটর, আগেরটাও ছিল এরকম, লার্জ ইন্ডাকশন মোটরকে কন্ট্রোল করার জন্য। The sleep energy is not converted into DC. আমি দেখি এরকম কিরকম কানেকশন। এটা হচ্ছে আমার এই 3 ফেজ সাপ্লাই, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মোটর এ, এটা হচ্ছে মোটর সি, এটা হচ্ছে মোটর এ, এটা হচ্ছে মোটর সি, এটা হচ্ছে এই স্লিপ রিং,
এটা হচ্ছে স্লিপ রিং, এটা হচ্ছে এই হচ্ছে মোটর। এখানে এই এটা মোটর এম। এটা হচ্ছে মোটর সি, হচ্ছে থ্রি ফেজ সাপ্লাই। দিস ইজ আ থ্রি ফেজ সাপ্লাই, দিস ইজ আ থ্রি ফেজ সাপ্লাই। এই হচ্ছে স্লিপ রিং, স্লিপ রিংস এ। তো এখানে কি হয়েছে, এখানে একটা ট্রান্সফরমার ব্যবহার হয়েছে। এই ট্রান্সফরমারের কানেকশনটা কিরকম, আচ্ছা তার আগে দেখিনি। এখানে একটা জিনিস ইউজ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা এই হচ্ছে একটা কানেকশন, এটা ঠিক আছে, আর এখানে মাঝখান থেকে একটা কানেকশন দেওয়া। ওকে, আর হচ্ছে এটা এটা আর হচ্ছে এটা। ওকে, নাও আমি চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে আরটি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমাদের এই সার্ভিস মেশিন, সার্ভিস সিস্টেম। This the sleep energy is not converted into DC, and sorry, it's not converted to DC and then feed to DC motor. স্লিপ এনার্জি কনভার্ট করা হয় না, ডিসিতে কনভার্ট করা হয় না। স্লিপ এনার্জি কিন্তু ডিসিতে কনভার্ট করা হয় না, এবং সেটা পরে ডিসি মোটরে ফিট করানো হয়। রেদার ইট ইজ বরং মানে আমরা কি করতাম আগে, স্লিপ এনার্জিকে ডিসি কনভার্ট করতাম, তারপরে এটা হচ্ছে ডিসি মোটরে দিতাম। এটার নাম হচ্ছে
সার্ভিয়াস মেশিন, এর নাম হচ্ছে সার্ভিয়াস মেশিন। সার্ভিয়াস মেশিন, ওকে। তাহলে আবার বলতেছি যে এটা সরাসরি তাই ফিট করে দেওয়া হয়, কোথায় সাপ্লাইটা দেওয়া হয় ফিট করা হয় ডিরেক্টলি সরাসরি একটা বিশেষ স্পেশাল 3 ফেজ, 3টা ফেজ অথবা 6 ফেজ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 6 ফেজ এসি কমোডেটর মোটর। এই যেটা হচ্ছে আমার এসি কমোডেটর মোটর, এটা হচ্ছে কমোডেটর। এটা কি এসি কমোডেটর মোটর, এটা ব্রাশ মেবি। তো এসি কমোডেটর মোটর, এসি কমোডেটর মোটর যেটা নাম হচ্ছে এই যে স্কারবিয়াস মেশিন, স্কারবিয়াস মেশিন। পলিফেজ উইন্ডিং অফ মেশিন সি, এই যে সি এর যে পলিফেজ উইন্ডিং is supplied with low frequency of output, low frequency output of machine A through a regulating transformer। এই আরটি হচ্ছে regulating transformer। Machine C is supplied with a low frequency output of machine M, output of machine M through a regulating transformer। একটা রেগুলেটিং ট্রান্সফরমারের মধ্য দিয়ে মেশিন এম এর ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু লো। ওকে নাইস। একটা রেগুলেটিং ট্রান্সফরমারের মধ্য দিয়ে কোথায় সাপ্লাই করা হয়? সি মেশিনের উইন্ডিংয়ে। The commutator motor C is a variable speed motor। এটা হচ্ছে the commutator motor C, এই যে C হচ্ছে commutator motor is a variable speed motor। এটা হচ্ছে variable speed motor। এটার যে স্পিড, its speed and hence that of M is controlled by either varying the tapping of regulating transformer, এই যে রেগুলেটিং ট্রান্সফরমার যে ট্যাপিং এই চেঞ্জ করে, অথবা বাই অ্যাডজাস্টিং দ্য পজিশন অফ ব্রাশেস অন সি। এই যে ব্রাশ যেগুলো আছে, অ্যাডজাস্টিং দ্য পজিশন অফ ব্রাশ সি, এই আরটি এর ট্যাপিং চেঞ্জ করে, অথবা এই যে ব্রাশের পজিশন চেঞ্জ করে, সি এর ব্রাশের যে পজিশন আছে এগুলো চেঞ্জ করে করতে পারি। ঠিক আছে, কি করতে পারি? স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি। তাহলে এটার স্পিড কন্ট্রোল করা গেলে এটাও এরও স্পিড কন্ট্রোল করা, মোটর এম এরও স্পিড কন্ট্রোল করা, মেইন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করা যাবে। তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।